Rais wa Marekani Donald Trump aliweza kupata nafasi ya kuweza kushiriki chakula cha mchana na marais tofauti au viongozi tofauti kutokea katika nchi za Afrika, ambapo nchi hizo ilikuwa ni Gabon, Guinea-Bissau, Liberia, Mauritania pamoja na Senegal, na hii yote kutokana na kwenye masuala mazima ya misaada. So Trump aliweza kutamani kwamba nchi za Afrika pia zisiendelee kutamani sana misaada, lakini ziweze kujikita na kuweza kuzingatia masuala mazima ya biashara. Ingalia kwa tunajua kabisa kuna baadhi ya nchi nyingi sana kutokea hapa Afrika zimekuwa na mahusiano mazuri, lakini pia connection imekuwa ni nzuri kutokana na Afrika pamoja na Marekani na kuweza kusababisha biashara hizo kuweza kwenda vizuri. Sasa kulikuwa kuna marais lakini pia viongozi tofauti kutokea katika nchi za Afrika. Sasa mtu wa kwanza kuongea alikuwa ni rais kutokea kule nchini Mauritania ambaye anafahamika kwa jina la Mohamed Ghazouani, ambaye pia yeye kwa upande wake aliweza kumpongeza Rais Trump, lakini pia kutokana na vile ambavyo amekuwa akijitolea hasa kwa upande wake na maendeleo tofauti ya nchini Mauritania pia yalikuwa yako vizuri kwa upande huo. Lakini rais mwingine ambaye aliweza kufuatia kuongea alikuwa ni rais wa Senegal ambaye anafahamika kwa jina la Bassirou Faye, ambaye pia yeye anasema kwamba nchi yake iliweza kutoa fursa za uwekezaji hasa katika sekta ya utalii, yani kimaanisha Marekani pia kwenye nchi ya Senegal kumekuwa kuna fursa kubwa sana za uwekezaji ambazo zimekwisha kuweza kufanyika huko. Lakini pia kumekuwa na ujenzi wa uwanja wa gofu mkubwa kabisa ambao uwanja huu unaweza kupatikana kule nchini Senegal, na ni takriban masaa 6 tu unaweza kusafiri kutokea New York Marekani mpaka kuweza kufikia katika uwanja huo. So rais wa Senegal pia aliweza kusifia kwa upande huo. Sasa rais wa Liberia pia ambaye anafahamika kwa jina la Joseph Boakai, yeye pia aliweza kutoa maelezo tofauti kutokana na vile ambavyo Trump amekuwa akifanya kazi yake, lakini sasa kutokana na kile Kiingereza ambacho alikwisha kukiongea, walikuwa na kiongea rais wa Liberia, kiliweza kumvutia Rais Trump na kuweza kumsifia sana, na aliweza kuongea lugha fulani hivi kama ya utani na kusema kwamba kuna watu hapa niko nao kwenye meza hii lakini hawawezi kuongea Kiswahili Kiingereza ambacho kama umekiongea wewe, na aliweza kumuuliza umejifunza wapi hicho Kiingereza. Then rais huyu aliweza kujibu kwamba ni kule Liberia. So aliweza kushangazwa na kile Kiingereza ambacho aliweza kukitumia rais huyo wa Liberia na kuweza kuvutiwa nacho. Lakini pia ikaonekana pale stories zilikuwa kama nini, alitumia kama utani ya ile kusema kwamba kuna baadhi ya watu pia nimekaa nao hapa lakini wanashindwa kuongea Kiingereza kama chako. Lakini pia jambo ambalo pia likaweza kushangaza zaidi, kwanza kabisa tukamsikilize hiki ambacho alikuwa amekiongea Rais Trump mara baada ya rais wa Liberia kuweza kuongea Kiingereza hicho. We want to work with the United States in peace and security within the region because we are committed to that, and we just want to thank you so much for this opportunity. Well, thank you. It's such good English, such beautiful. Where did you learn to speak so beautifully? Where were you educated? Where? Yes, sir. In Liberia. Yes, sir. Well, that's very interesting. It's beautiful English. Sure. I have people at this table can't speak nearly as well. Yes, natumaini umemsikia vizuri. Lakini pia kitu kingine ambacho kiliweza kuwashangaza watu wengi pia, mara baada ya rais wa Mauritania aliweza kuja na kuongea kwamba waweze kuongea haraka kutokana na muda ambao uko pale, ambapo rais huyu alisema kwamba naomba bana twende tujitahidi kwenda na muda au tuweze kuongea haraka kidogo kwa sababu tuna ratiba nyingi na tumeweza kupata vitu vingi. Sababu aliona kama stories zimekuwa ni nyingi, Rais Trump amekuwa akiongea sana na muda unazidi kwenda, kwa sababu anasema kwamba ratiba kila mtu yuko nayo. So stories zisiwe nyingi sana wala maongezi yasiwe makubwa sana. So watu wengi wakaweza kujiuliza kwamba rais wa Mauritania mpaka ameweza kufikia stage hii imekuwa ni noma sana. Then tukaendelea kumsikiliza hapa kile kitu ambacho kiliweza kuendelea katika kikao hicho. Resources in our sea waters, so lots of fishing and whatnot. I don't want to spend too much time on this. But I appreciate it very much. I appreciate it. Maybe we're going to have to go a little bit quicker than this because we have a whole schedule. If I could just say it's, your name and your country would be great. Thank you, please. Muito obrigado, Senhor Presidente Trump. Well, thank you very much, everybody, for being with us today. And I want to thank you, all of these great leaders, for joining us as we welcome to the White House the presidents and prime ministers and various other forms of dignitary to this wonderful place. Is nothing like the White House to me. We
represented today, and your continent is represented by Gabon, Guinea-Bissau, Liberia, Mauritania, and Senegal, all very vibrant places with very valuable land, great minerals, great oil deposits, and wonderful people. Last month, the U.S. Africa Business Summit had recorded an attendance record, actually, and generated $2.5 billion in new economic deals for the United States. On June 27th, the foreign ministers of the Democratic Republic of the Congo and Rwanda visited the White House to sign a historic peace agreement that we worked out. They've been fighting for 30 years. 7 million are dead, and they think the number is actually quite a bit higher than that. It's been a long and vicious fight, and I just wanted to say that the countries represented were very happy that we were able to solve that problem. I think over the next couple of weeks, the leaders of both countries will come to sign the final agreement. As you know, we had foreign ministers last week, but we're going to be signing an end to the horrible 30-year war. It's been going on for a long time. I've been reading about it, hearing about it, and it was a vicious war. It was a terrible war. I want to thank our outstanding senior advisor for Africa, Msaada, for helping to mediate this breakthrough. He was very much involved in that settlement. Most people thought it couldn't be done, but there's still much more to be done, and we're going to be facilitating peace also in places like Sudan, where they have a lot of problems, Libya, and others. We have there's a lot of anger on your continent, and we've been able to solve a lot of it. My administration is committed to strengthening our friendships in Africa through economic development efforts that benefit both the United States and our partners. And we're shifting from AID to trade. We had AID, or aid as we sometimes call it, right to trade. And trade seems to be a foundation that I've been able to settle a lot of these disputes, like as an example, India and Pakistan. Kosovo, Serbia. I said, you guys are going to fight, we're not going to trade. And we seem to be quite successful in doing that. To that end, we have closed the USAID group to eliminate waste, fraud, and abuse, which was tremendous waste, fraud, and abuse. And we're working tirelessly to forge new economic opportunities involving both the United States and many African nations. There's great economic potential in Africa, like few other places in many ways. In the long run, this will be far more effective and sustainable and beneficial than anything else that we can be doing together. I'm eager to work with each of you on your vital issues and also to discuss security. We've encouraged our staff at the White House to work along with these nations. There's such tremendous wealth there and potential there. We encourage the countries here today to make greater investments in defense, hopefully, of course, buying our equipment, because we do make the best defense equipment. I guess we proved that about 2 weeks ago in Iran, but we make the best equipment, best military equipment anywhere in the world by far. There's nobody close. And keep pursuing the fight against terrorism, which is a big problem in Africa. Immigration will also be on the agenda, and I hope we can bring down the high rates of people overstaying visas and also make progress on the safe third country agreements. And once again, I want to thank you all for being here, and it's an honor for me. Hayo ndio maongezi ambayo yaliweza kufanyika kutokea pale Ikulu ya White House, ambapo marais tofauti kutokea katika nchi ya Mauritania, Liberia, Gabon pamoja na Guinea-Bissau yaliweza kuendelea kutokea pale Ikulu ya Marekani White House. Endelea kudrop comment yako hapo, lakini pia kusubscribe channel yetu, utakuwa umefanya poa zaidi. Ciao.